Welcome to our weekly this weekly European community this Zoom meeting itself. So this Zoom meeting, as mentioned, okay, is more about update and things like that. Of course, if you have any questions, if you have any question, please, you can let us know. Let me know. We can always communicate in this Zoom meeting itself. As mentioned, okay, we wanted to. Let me put this a bit higher so that I can see better. So as mentioned, okay, what we wanted is is more communication between the community and the company itself. So that's why this Zoom meeting is set up. So guys, really trying to find a nice angle too. So first update. Okay, guys, first update. Our uni game is going to launch on the 17th of October. One of the reasons we delay 7 days is because we're still trying to iron out some bugs in uni game itself. So right now today is the 12th of November. So another 5 more days, guys. We should be able to iron out all the bugs and it should be able to launch. So, Mr. Michael, probably, you can... Yeah, I also write everything what you tell and then much easy tell. Ну что ж, всем здравствуйте, всем добро пожаловать на наш еженедельный Zoom. Ведь задача такого зума – это, конечно же, обновление, это вопросы-ответы. Ведь то, что мы хотим получать от такого рода зумов, это чтобы проходила хорошая коммуникация между компанией и комьюнити, чтобы комьюнити было ближе к компании и имело возможность напрямую задать любые вопросы. Итак, начнем с первой новости, первого обновления касаемо UniGame. То есть наша игра, как вы знаете, мы собирались ее запустить в открытый бета-тест 10 числа, но мы перенесли ее на 17 ноября, потому что были определены баги, и за следующие 5 дней мы их устраним и будем готовы к запуску. Yeah, continue. Alright, so, so we are all very excited about how this game's gonna turn out to be. So yeah. Second thing, we gonna have this event in Ho Chi Minh for the Korean market. So ever since after the 20th October event, the anniversary, okay, the whole UniLive community around the world, I should say that, is having event to celebrate this, this occasion, our anniversary. So in Ho Chi Minh itself, okay, we are also going to have 150 to 200 people event. This event, 50% will be the Korean and Japanese community. Another 50% will be for the Vietnamese community in Vietnam itself. So, of course, okay, this for those people in Vietnam is for those people who did not have the chance to come to Singapore to celebrate the anniversary. So this time around, they will be coming. It's all those people that did not come for the Singapore trip. They will be attending this event on the 28th, 29th, 30th, and 1st of December. Так, следующее, что мы, во-первых, конечно же, в предвкушении запуска данной игры. И следующее, это то, что мы готовим ивент для корейско-японского комьюнити, которое пройдет в Хошимине. Также этот ивент в честь годовщины нашей компании, потому что есть многие партнеры или лидеры, которые не смогли посетить наше мероприятие в Сингапуре. Поэтому, если вдруг вы находитесь во Вьетнаме, то вы можете его посетить. Само мероприятие будет происходить 28, 29, 30 и 31 числа. Ой, этого 1 числа там получается. Нет, 27, 29, 30 и 1 число. На данном мероприятии планируется
от 200 партнеров, 50% из которых это будут также наши лидеры и партнеры из Вьетнама, которые не смогли посетить мероприятие в Сингапуре. Поэтому, если вдруг кто-то рядом и желает также посетить данное мероприятие, обязательно свяжитесь со мной, а я уже это утвержу с компанией. Alright, so, sorry, give me. Okay. I'm trying to find a better way to put my remove my device. All right. Anyway, okay, guys. Second thing, Mongolia event, happened. I think last Saturday. Yes, happened last Saturday, and it was a great success. It was a great success. For those people who are in those group chat, I hope that you get the chance to see the Mongolian some of the video from Mongolian itself. Our Mongolia community is announcing that they are part of a major force in UniLive and in UniMax itself. So within the short within this small community is going to be a big community. Why? Because in the span of 4 days, 3 days, 3 or 4 days, Saturdays, Sunday, Monday, Tuesday. Yes, in the span of 3 days, their turnover is amazing with such a small team. They are already coming to $200,000 staking. UNX token worth of staking in just 3 days itself. So we know that in the month of November, it's gonna be a huge result, huge turnover from Mongolia itself. So kudos to Miss Kulan. If she's here, and Mr. Augie, if he's here, good. If it's not, never mind. Just want to say that good job on the Mongolia event. Далее, касаемо ивента в Монголии. Данный ивент прошел отлично, и ивент получил большой успех. Я надеюсь, что вы уже посмотрели видеоролики, которые мы выставляли в чатах. Если нет, то обязательно посмотрите. И вы знаете, что данное маленькое пока что на данный момент комьюнити наверняка станет очень большим комьюнити. И вот за 3 дня после ивента оборот данного маленького комьюнити превысил уже более $200 тысяч. То есть это очень классный результат с учетом того, какое комьюнити сейчас в Монголии. Но опять же, оно очень активно сейчас растет и будет расти дальше. Okay, so the next upcoming event will be, the Colombia, the ongoing event right now, these few days, will be the Philippines. So the Philippines community has been working very hard. So what they are doing right now is, okay, even though right now they are being hammered by the typhoon, by the hurricane, but this did not diminish, the spirit of our Filipino community itself. In fact, okay, the typhoon actually make them stronger. The disaster actually make them want to be more successful, in UniLive and in UniMax itself. So, the Philippine community has been a very, very hardworking community despite having disaster at the moment right now. So, we are also looking forward. Okay, the very first event, the Filipino is going to held probably in December or January period itself. Again, about event in January or February event. For Philippine, the Philippine community is going to organize one. So probably around January or December, but I'm not too sure when are they going to plan it, but they are definitely going to plan it. Okay, yeah. Okay, no, because right now what they are doing for the Filipinos, what they are doing is they are actually going around the whole Philippines, the whole country. 4 major cities to do small event, about 30 to 50, at most 80 people. So after this month, okay, every week they go one city, so 4 major cities. So the whole month of November they are doing that, and then in the month of December, okay, they're going to organize one huge one
for the country of Philippines. And then once they organize it, they'll let me know the date. Hopefully, it's going to be a tough one because December period is going to be very packed. And then January, we have our New Year party as well in Thailand. So it's going to be a challenge for them to organize. But nevertheless, if they want to organize, same thing, I will be there to support the Filipinos, the community, and also the company will also send their supports and resources to help them fulfill the events. Так, получается, дальше по поводу Филиппин. Вообще, мистер Хантер начал говорить за ивент в Колумбии, в Богате, но потом вернулся обратно к Филиппинам. То есть рынок Филиппин сейчас очень активно работает. И, кстати, одного из главных лидеров, мистер Флорентин, которого я лично знаю, он реально такой трудоголик серьезный. И я думаю, что сегодня вы тоже могли наблюдать в наших чатах, в наших каналах, где мы публиковали отчет о том, как проходит работа на Филиппинах. И обратите внимание, что даже несмотря на то, что там прошел серьезнейший тайфун, это не пошатнуло дух наших партнеров. И они делают большую миссию для UniLive, они проделают очень много работы и на данный момент делают за весь ноябрь тур по всей стране, где проводят небольшие ивенты от 30 до 80 человек и планируют на декабрь провести очень большое мероприятие для всей страны. Конечно же, компания их поддержит, и мистер Хантер лично туда тоже прилетит, чтобы помочь провести. Но декабрь у нас очень такой насыщенный, потому что многие страны делают ивенты, и везде нужно успеть, везде нужно полететь. Ну и плюс, конечно же, готовиться к нашему мероприятию, которое будет уже 15 января. All right, so that's the Philippines, that's the ongoing things happening in Philippines right now. Of course, on the 26th of November, which is happening very soon, our very first event in the American continent is going to happen. Of course, we all know that it's going to happen in Colombia, Bogota City. So I will also be showing my face in the event, but not physically, but digitally. So 8:30 a.m. Singapore time, I will be online with the event itself, and then also to give some speech, to say something itself. So that is Colombia event, and of course, the one that I will be attending will be the 1st December Peru, in Lima, Peru. That is the one that I'm going to be attend. So the whole company, everybody in the company, especially the management, is very excited. Why? Because this is the first time we are stepping out of Asia. We are stepping out of because we know that Asia, Europe, and Africa continent are actually joined together. This is the first time we are going to another part of the mainland to actually, to put our flag there. So this is something that, the excited many management, our management itself. Так, далее, 26 ноября будет наш первый ивент в Латинской Америке, Колумбия, Богота. Я там тоже покажу свое лицо, но не офлайн, а онлайн. Я выступлю с речью. Мы в предвкушении того, как это пройдет. И дальше 1 декабря город Лима, Перу. Туда непосредственно мистер Хантер летит, дабы провести офлайн мероприятие. И вся компания, и каждый партнер компании, каждый сотрудник компании в большом предвкушении, так как у нас этого континента еще пока что нету в послужном списке, да, то есть это новый для нас рынок, это новый континент, то есть у нас есть Азия, у нас есть Европа, у нас есть Африка, и в основном эти рынки работают всегда вместе, но вот Латинская Америка это совершенно новый рынок, куда наша компания скоро поставит свой флаг. И вот, кстати, у нас будет в Хошимине мероприятие с 28 по 1, и мистер Хантер 29 числа прилетает, проводит свою часть, скажем так, мероприятия, это как раз основная часть мероприятия, и в тот же день как раз вылетает в Перу, Лиму. All right, now, we know that South African team has always been organizing events, so, kudos to them. So if you look at the whole picture, guys, we have event in South America, in the American continents, we have event in the Southeast Asia, Vietnam, Ho Chi Minh, Singapore, we have event in the East Asia, China, we have whole event there.
Also in Korea, we also have whole event there as well. So right now, what is missing? The event spot. What is missing? Is the Europe community. Yes, I know the Turkish community has held one event, but I always feel that Turkish is in a gray zone. Turkish is always in the gray zone. I really hope that in the Europe community, you can hold one event, to showcase your community to the rest of the community of UniLive around the world itself. So, same thing, company is going to, give the resources, company, I will be there to support the event. So, guys, probably, I know December is going to be packed. I know January is going to be packed. If you can organize it on February, that would be good. The first ever event held for UniLive Europe itself. I know earlier part of the days, I know Russia has hold one small event, I think about 30 to 50 people. But this time around, I really want the Europe community to really hold a 300 or 500 event itself, because we have done it in Singapore, we've done it in Vietnam, we've done it in Korea, we've done it in South Africa, Mongolia, we have done it, 300 plus 400 people, American continent, the South American is there to do the 300 to 500 people. So the Europe community, guys, and the Central Asia, community, organize one, okay? Let's do it well, because it's going to be different. Once at your region, when you have an event, when at your region, when you have an event, the whole thing, the whole synergy is going to be very, very different. Take Mongolia as an example. Mongolia has been struggling for weeks. For months. I won't say struggling. They have been doing. Things are happening slowly for Mongolia for about 2 to 3 months or 3 to 4 months. But ever since this event, okay, they already cover 50% of what they have been doing over the last. In 3 days' time, they have covered 50%, okay, of what they did in the last 3 months. So it's gonna be different. So for the Europe community, guys, plan one. Okay? It can be anywhere in Europe. Okay, it can be anywhere in Europe. Plan one. Stick one flag. We really want to. Only an event means that we stick the flag down at that particular region. All right, guys. I just add you about your words. So actually, if we speak about European market, it's still free market to us, because just now European leaders start coming on board UniLive on UniMax, because you tell like European, it's in Ukraine, in Russia, in Kazakhstan, in Kyrgyzstan, all this country, but it's already not European. So of course, Central Asia, it's actually like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, Russia, Uzbekistan, Belarus is like a KISS country. So in Central Asia, like you already know, we have very soon. Then it's prepared. And if we speak about actually Russia market, it's also still free. It's very new market. And just now we start to increase. But 100% we can do, like I think you tell, probably maybe after or even in January, we can do some good event in territory Russia, and then one together even maybe in Turkey, because Turkey is like a center or place. Yes, my wife would love to go Turkey. My wife would love to go Turkey. Итак, получается, если вы заметили, то ЮАР тоже постоянно организовывает ивенты. И вот мы недавно скидывали в чаты хайлайт, в котором показано, что где прошли ивенты. Корея, Монголия, Африка, что у нас сейчас будет до конца месяца и так далее. То есть, как вы видите, на данный момент у нас организовываются ивенты практически по всему миру. И наша одна из ближайших тоже задач сделать так, чтобы на европейском комьюнити
тоже был организован такой ивент, там, или в Европе, или в какой-то другой стране, но, видите, они, компания как говорит, типа, вот все мы, это европейская комьюнити, хотя я Хантеру говорю, что есть европейская комьюнити, у нас европейская комьюнити только начинает, а вот мы, как страны СНГ, то у нас тут, получается, вот есть некоторые страны, где мы сможем провести, где мы не сможем провести, и вот ближайшие, скорее всего, в декабре месяце команда Дениса Василькова тоже будет проводить в Кыргызстане, скорее всего, в Бишкеке, большое мероприятие, где-то человек на 300. И я думаю, что уже, скорее всего, наверное, это будет февраль, проведется общий какой-то ивент или в ближайшие страны СНГ, или же, возможно, в той же Турции, потому что это более центральная такая страна для нас с вами. И вот как Хантер говорит, что очень важно, чтобы мы поставили, скажем так, флаг, что мы провели мероприятие еще на вот этих рынках. И плюс он добавил, что когда на каком-то рынке проходит ивент, это добавляет синергию, включает весь рынок. И вот он привел пример непосредственно с командой Монголии. Команда Монголии за 3 дня после ивента сделала результат больше, чем практически такой же, чем за 3-4 месяца, что они до этого начали раскачиваться. И вот теперь мы можем сказать, что у нас Монголия официально запустилась, потому что лидеры познакомились с руководством, само мероприятие зарядило рынок, и теперь рынок включен максимально в активную работу. Я вот когда сказал по поводу того, что, возможно, общий, чтобы у нас был где-то на Турцию, и Хантер говорит, мне нравится эта идея, как раз приеду со своей женой в Турцию, она очень тоже туда хочет попасть. All right, guys. So some of the other updates is as you know that if you have been following our group chat, our first batch of NFT is already given out, and some of the community already start selling the NFT in OpenSea NFT marketplace. So, subsequently, the second batch, the third batch will be giving out. So as long as you hit U4, the first batch of U4 will be getting, the NFT itself. So now, a lot of people ask me this question, which I have not found out the answer yet. Okay, so a lot of people ask me this question: if today I become U4, do I get the NFT? Okay, so my answer is I'm not too sure yet. I will have to ask Mr. Jackie and Mr. Harris, does new U4 entitled for the NFT or not? This I will get back to Mr. Michael, and then he will disseminate down the information to the rest of the community. And because we also and the launching, the giving out of the NFT, the first batch of NFT is also one of the main reasons why Uni game has been delayed as well, because we want to give out the NFT first. Okay, so this NFT, guys, is going to have some benefits to it. So I let Mr. Michael translate first, and then I let y'all know what is the benefit of these NFT. Так, следующая информация касается NFT. Как вы видели, мы уже разместили NFT-шки на OpenSea. Некоторые даже уже начали их продавать, покупать и так далее. И мы раздали уже ряд NFT тем, кто получил ранг U4. И сразу отвечаю на вопрос, который задают мне очень часто. Если я сегодня закрою ранг U4, получу ли я эту NFT? И я вам скажу, что у меня пока что нету на это ответа, потому что нужно спросить у мистера Джеки, могут ли новые U4 получать NFT. Потому что у нас следующее по плану было то, что люди с рангами U5 тоже будут получать NFT. Поэтому в плане распределения этих NFT-шек, когда мистер Джеки даст мистеру Хантеру официальную информацию, мистер Хантер даст ее мне, и мы дальше уже по чатам тоже это все раскинем и будем обсуждать. И одна из причин тоже, почему наша игра немножко задействуется, потому что мы хотим выпустить NFT раньше игры, так как эта NFT-шка будет связываться с игрой и будет давать ряд преимуществ. И теперь сейчас перейдем к преимуществам этих NFT-шек. So, what are the benefits when you hold this NFT? So, for those who are not familiar how NFT works, non-fungible token is actually, it's like an entitlement to whoever holds this NFT itself. So I really felt
very pity for those people when they receive the NFT and then they start selling it. You know why? Because this is good. Those with the NFT actually in future they're going to entitle some profit sharing of UniLive ecosystem. For example, our Uni game. For example, our Uni shop. For example, even for our Unimax. Well, what do I mean by that? So with this NFT, okay, we will be allocate certain percentage of the profit, you know, certain percentage, okay. We have not finalized how this percentage is going to be, but you definitely will get some benefits out, you know, in terms of, in terms of certain percentage, will be given to people who hold this NFT. То есть первое, одно из первых, скажем так, преимуществ тем, кто держит NFT, то держатели NFT будут получать какой-то процент от профита игр, от профита Унишопа. Мы пока что еще не утвердили, какой это будет процент, но держатели NFT смогут получать пассивный доход от экосистемы UniLive Unimax. Alright, so okay, so the third things, another things I want to update, our USDT card has been delayed, but has been delayed. So for those people who actually entitled to receive the card for free, it has been delayed, but not by, it's not by our choice. Okay, it's actually the issue lies with the GAT Investment Bank, and it's also not GAT Investment Bank choice to delay it. Also, the reason why it's been delayed is because MasterCard, okay, they are doing a year-end audit for all those vendors that is, issuing the card itself. So during this period, during the audit, no banks is allowed to issue new cards until the audit is over. Okay, this not only affect GAT Investment Bank, this affect every bank in the world, okay, that is linked to MasterCard. If they are issuing new credit card or debit card, they cannot issue any new card until the audit is over. So this delay is not by us, okay, but it's actually by, I would say, directly, it's actually because of MasterCard doing their year-end audit. Дальше по поводу наших USDT-карт. Они будут немножечко задерживаться, и это не по нашей вине, не по вине GAT банка, а именно из-за того, что MasterCard делает аудит по всему миру, и ни один банк сейчас не может выпускать новые карты, поэтому есть немножечко задержка. So fast? А? So fast? Because you tell just a little, you repeat 2 times one same word. But okay. All right. So in order to, so what UniLive is doing right now is that we are doing what we call, I wouldn't say a compensation. It's not a compensation, but because it's something that we promise our community that they will get the USDT card or the MasterCard, but because of the issue with MasterCard, we are not able to give it everybody on time. So I wouldn't say a compensation, but more like a goodwill gesture. Goodwill gesture. We will give out, the same amount, equal value of staking rewards to all the community who is supposed to get the card. So for example, I'm supposed to get a $1,000 GAT Investment Bank MasterCard. But because I couldn't get it, so UniLive, as a goodwill gesture, we will give you $1,000 worth of staking rewards, okay, for based on 90 days, staking periods, which is 15% per month. So, for example, as you know that your staking reward you get every day, every 8 hours you will get it. So you will get this staking reward until you receive your GAT Investment Bank MasterCard. Потом получается в связи с тем, что мы обещали комьюнити, что мы в эти дни получим уже карты, начнем их рассылать, но у нас получилась такая вот беда от MasterCard, то компания решила сделать
подарок, скажем так, в случае ожидания, ситуации ожидания. Как это будет происходить? Что это имеется в виду? То есть каждый партнер должен был получить карту разной стоимости, там обычные, золотые, бриллиантовые и так далее. Соответственно, каждая эта карта имеет свой номинал стоимости. И в этот именно номинал компания откроет людям стейкинг, который будет работать по принципу 90-дневного стейкинга, то есть который будет приносить 15% доходности. И этот стейкинг будет работать до тех пор, пока вы не получите ваши карты. То есть, например, там, через 5 дней мы получили, все, вот 5 дней оно отработало, вы этот бонус получили, дальше мы начинаем отправлять карты, то есть через 5 дней он закрывается. Там 10 дней, значит 10 дней. То есть до момента, пока мы не получаем наши карты и не начинаем отправлять, вы будете иметь такой вот бонус. So this is a good gesture that we give it up to to the people. Let me see what other thing is already. Okay, so for UniShop, UniShop. So UniShop, by end of this month, or early December, we will have the first version of UniShop that's going to launch online. Okay, so this is also very exciting. We are pushing out new things every single week. We're trying to do that so that we can keep the to keep the community warm and hot itself. So UniShop, the projected timeline is 25th of November, but a lot of things is not confirmed yet. Everything is done. A lot of testing now is doing a lot of testing. So I will say that by end of November or early December, UniShop 1.0 will be able to launch. So the first country, the first testing point that we are going to do for UniShop is Vietnam, this country first. So later on, I will explain why we do Vietnam first. По поводу нашего продукта UniShop, то есть у нас в принципе все идет согласно плану, но первая версия UniShop будет запланирована на конец ноября, начало декабря, и первая тестовая точка именно самого маркетплейса UniShop будет Вьетнам. Сейчас расскажет почему. Okay, so why Vietnam? Because Vietnam itself is a very convenient country. Okay, why do I say convenient country? Because number one, it's very near to us, to the headquarters in Singapore. So we are actually testing out is all the logistic, everything in proper place. So because we do not want to launch it worldwide, and then we realize that a lot of things, especially logistic wise, have a lot of issue. So Vietnam is the first place that we're going to launch, UniShop. So people from Vietnam community, they are able to shop in UniShop first. So once we do a test run in Vietnam, once the test run is finished, we will slowly include the rest of the region around the world. Почему Вьетнам? Потому что Вьетнам это очень удобная страна в плане расположения, и мы имеем тут официальную регистрацию, мы рядом возле Сингапура и Китая, поэтому они смогут на Вьетнаме, грубо говоря, провести тесты по логистике, то есть вьетнамцы начнут заказывать какие-то товары, как это все работает, как это все на практике. Если все хорошо, то плавно начнут уже расширять работу маркетплейса на весь мир, то есть Китай, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Европа, Африка, Россия и так далее, то есть по всему миру. All right, so of course, the last thing that I want to update is our Unimax, our web version exchange. Same thing. Right now, we are doing a lot of testing, stress testing, and hacking testing. The projected timeline is still end of November. It's still 30th of November. Nothing has changed so far. Nothing has changed so far. So the projected timeline is still 30th of November. So guys, you must understand, doing a centralized exchange is a very professional product. So, a lot of things may seem easy, but if you look into the details, it's actually quite complex and complicated as well. So, but as of now, our centralized exchange, Unimax, is still on track to be launched on the 30th of November.
И по поводу нашей биржи, как вы знаете, мы на данный момент проводим тесты на уязвимость, на безопасность, и все, в принципе, движется согласно поставленному плану, поэтому к 30 ноябрю мы должны выйти онлайн, как и планировали. All right. So a little bit update on community itself. I don't know whether you know Michael. Galina is actually on her way to this. Galina is actually on her way to China. Okay, Oh, so you don't know. Okay, anyway, Galina is on her way to China to visit the office in Zhejiang province. So it's okay. We already arranged everything for her. The hotel, everything. She also will be appearing, giving some speech in China Ningbo community. So never mind. It's okay. So this will be a cross. Like in school, we have an exchange. Between two different country community itself. So this is first thing. Second thing itself. For China, China community and for China market or China community. It took us 1 year, to penetrate into China community. Took us 1 year. So a lot of people is very surprised that I'm a Chinese. Our founder, Mr. Harris, Mr. Jackie, is also Chinese. But it took us 1 year to really penetrate into the China community itself. But nevertheless, it's better late than never. We have in China, there is over 30 provinces, okay? And right now, more than 25 provinces has our community member, okay? So, and right now, every day, there are new community leaders from China that actually contacted either me, Mr. Jackie, or Mr. Harris, that they wanted to work with us, okay? So it's no longer we are the one approaching them. Now they are actually approaching us. They really want to start their business, start to build community in UniLive. So this is a signal that actually telling us that, in Asia or in East Asia, Southeast Asia, people are really noticing UniLive and people are really getting very interested in UniLive. And we have been getting a lot of good reviews and good feedback of UniLive as well. Угу. Так, по поводу небольшие такие обновления по поводу комьюнити. Вот, например, кто-то знает, кто-то нет. У нас есть наша партнерша Галина Energy, она у нас подписана в UniLive и в Инстаграме. Это наша лидерша из Казахстана, и она сейчас направляется в Китай, где провинцию я не запомнил, как она называется, но город Нingbo. У нас там есть офис, она его посетит, сделает оттуда контент, и также там будет мероприятие, и она выступит на этом мероприятии, и, как Хантер говорит, пройдет такой обмен опытом, говорит, как в школах, да, раньше там приезжали друг к другу в школу обмениваться опытом, так и у нас. Галина поделится своим опытом, китайские наши лидеры уже своим опытом и так далее. На данный момент, если мы говорим о китайском комьюнити, то где-то в начале какие-то комьюнити присоединялись, какие-то комьюнити отсоединялись и так далее. Но на данный момент из 30 провинций, которые есть, 25 провинций уже на данный момент присутствуют в компании UniLive. И все знают, что я, Джеки, Гаррис, что мы китайцы, что мы руководители. И спустя этот год многие увидели, к чему мы пришли, к чему мы идем. И каждый день к нам поступают запросы напрямую ко мне, к Джеки, чтобы присоединиться к нашей компании, чтобы быть частью нашей компании. Но однозначно мы уже становимся главными лидерами на территории Китая. Michael, did I mention about the piggy bank concept that the exchange is going to plan before? You tell a little bit, but also I have questions. So, for example, I know exchange allocate for us Bitcoin, but this Bitcoin we have exchange automatically lock in 1 year, 2 year, or 3 year, or it's put in staking in this time. What's happening with this Bitcoin? How it's work? Okay. So far, right now, the planning was that this Bitcoin that we're going to purchase for you is going to be locked all the way until Bitcoin reach $1 million. In this moment.
So yeah, and also like I have one very very good idea. One I don't remember I tell you now, but in next week in leader call I can explain you. То есть кто вдруг пропустил наш прошлый Zoom, мистер Хантер просто хотел добавить по, грубо говоря, копилки на нашей бирже, да, функция, которая позволит абсолютно каждому человеку получить биткоин. Ведь как Хантер говорит, биткоин это та валюта, которая будет стоить $1 миллион. Но самый главный вопрос, а сколько у тебя этих биткоинов будет, когда он будет миллион? И очень много людей, скажем так, где-то торгуют, где-то что-то зарабатывают, но так его и не накапливают. Где-то эти деньги потом спускают и в итоге остались без биткоинов. В том числе и мистер Хантер проводил свой пример, у него было более 500 биткоинов, и он их благополучно где-то в процессе спустил. Поэтому, он говорит, на нашей бирже будет уникальная фишка, которая соберет биткоин каждому. Так и будет слоган называться «Соберем биткоин каждому». И вот я хотел как раз уточнить, как оно будет проходить этот лог. То есть они будут залачиваться до момента, пока биткоин не будет стоить $1 миллион. Поэтому задача биржи, задача компании, чтобы каждый активный участник нашего комьюнити имел хотя бы один биткоин. Поэтому это тоже будет очень прикольно. И то, как оно будет реализовываться, то есть, в принципе, человек будет ставить себе на выбор, он хочет, чтобы оно работало или не хочет, чтобы оно работало. То есть, например, вы купили себе BNB за $1000, продали за $1200. И на часть профита, на какой-то процент от профита, биржа если вы дали согласие, биржа автоматически будет закупать биткоин и закидывать в локап. То есть, соответственно, что мы предложили мистеру Джеки, мистеру Хантеру, и они, скажем так, эту идею тоже рассматривают. То есть я говорю, окей, например, я торговать не умею. Тогда мне от этой фишки мало толку, но я хочу, чтобы тоже у меня накапливалось. Я говорю, тогда нам нужны что? Правильно, спотовые боты, которые компания должна запустить. И что нам подтвердили, да, компания будет от себя выпускать подобные продукты. И что я, например, предложил, и другие лидеры, чтобы у нас была лицензия на данные боты, как это есть у многих других, потому что это будет мотивация людям продавать данный продукт, и мы сможем построить дополнительную структуру, дополнительно заработать на продвижении данного продукта. Это всем важно и интересно. И, но чтобы... Вот многие услуги, сервисы такие берут там по 20% комиссии с каждого успешного ордера. И в итоге оно так все замудрено, что ты этих комиссий наплачиваешь дофига, а зарабатываешь нифига. И что мы предложили? Так как в любом случае все торговые операции, биржи и так приносят торговые обороты, приносят заработок. Чтобы компания не брала никакую больше комиссию как бы себе, да, как это берут другие сервисы. Компания зарабатывает то, что он работает на их бирже. Чтобы процент какой-то с профита брался нам на откуп биткоина, а все остальное уже наша чистая прибыль. Таким образом, это будет гораздо интереснее и более конкурентоспособнее, чем в любом другом сервисе. Поэтому я думаю, что это хорошо нам тоже позволит двигать эту фишку, создавать людям и источник пассивного дохода, и создавать капитал, и накапливать биткоин до того момента, пока он будет $1 миллион. All right. Okay. So I think I need to explain why we are planning to do this. But first thing first, this is the initial idea. Okay, we really have not, go into planning. But why do we have this idea? We lock the Bitcoin that we are helping you to save until when it reach $1 million. Because I believe I mentioned before, a lot of people may not be able to hold on to the Bitcoin. For example, myself, I am a very good example. I have 450 Bitcoin before, a lot. As of now, this price that 450 Bitcoin is about $45 million. But I wasn't able to hold. I got it when it was 3,000. And by the time when it reached 15,000, I sold everything. And I thought I made 500% profit. So when it go up to 20K, 30K, 50K, 60, 100K right now, I really feel so stupid for selling the Bitcoin. And same thing, guys, if we help you to save the Bitcoin, when it reach 250,000 or 300,000, a lot of people will want to sell it. But I can tell you that, in the next 10 years, Bitcoin is really going to reach $1 million. So do not do that. Okay, do not do that, guys. So that's why we want to, force saving. It's not going to be a lot from your pocket. When we talk about piggy bank concept, it's really just small chain. Those small chain that you don't mind, go and buy
this Bitcoin. For example, you have 1,002 USDT. What we do is that we just take the 2 USDT and go and buy the Bitcoin for you. It's not like out of the 1,000 we take out 300. No, it's not like that. This is what we call the piggy bank concept. Okay, piggy bank concept. So, we know that by the time it reaches 500,000, 600,000, a lot of people is tempted to sell away the Bitcoin, but it will still be a big mistake. So we will lock it. This is the initial idea. It's not fixed. It's not confirmed. This is the initial idea. We will lock it until it reaches 1 million. Then we will unlock the Bitcoin that you have. And hopefully by then, you have 1 or probably even 2 Bitcoin in your hand. I actually already tell everything. So what do you tell now? Good. A little bit All in right. short moment, but yes, all this important information I tell, yeah. Yep. So let me see. Is there anything else that I wanted to? All right. So basically, this is the update, that I wanted to share for this Zoom meeting itself. So I think the next 10 to 15 minutes, any question the community like to ask, Yeah. То есть на данный момент это основное, что я бы хотел сказать по поводу обновлений за последнюю неделю. И давайте следующие 10-15 минут пройдемся по вопросам. Mr. Hunter, so about game. Everyone can just download our applications UniLive and play in this game. Yes. Да, абсолютно любой человек сможет просто скачать UniLive и играться в игру. Так, коли вони будуть начисляти ці всі. About NFT, actually, for example, I one of the who need to receive this NFT and I give wallet, but I don't see in my Trust wallet this NFT. So when we start to receive this NFT? No, by the way, you should be able to see. No, I don't see. I open Trust wallet and I don't see. Okay. Maybe So for this. All this list for I send you, it's like company sent already, yeah? Yes. Because also stay with us Andrei from Korea, and he also not receive, and I not receive. So after that, yeah, you can check. Okay. You can feedback into the group chat itself, and then you ask them how to check for the NFT. Yeah. Окей. Андрей и сразу же Галина. Смотрите, по поводу, я не знаю, Галина, по крайней мере, я не видел вас в списке нашего комьюнити, когда мне отправляли. Вот группа людей, которая получила эти NFT, их как бы должны были отправить. Но мы еще пока не получили, поэтому, Андрей, я после зума обращусь в поддержку, мы узнаем, какая ситуация, и разберемся с получением. Эти NFT-шки, допустим, вы можете сейчас купить на OpenSea, там их уже кто-то перепродает, но... Опять же, повторюсь, когда задавали, если там я сегодня закрою U4, я получу это NFT или нет. Хантер еще не знает, потому что он спросит у Джеки, это будет для новых комьюнити или нет. Потому что для нового комьюнити, для новых рангов, точнее, будет NFT-шка отправляться с ранга U5. Поэтому чуть детали по новичкам с новыми рангами узнаем позже. Так, карты будут на почту отправляться? Да, по почте. Это мы говорили так. Да, похоже, Стейкин уже получил насчет карты. Вы не должны были получить, Татьяна, потому что с 15 числа. Мистер Хантер, people already start to receive staking about credit card or no? Crypto card. Good question. Tomorrow I will ask them when are they issuing the... I think it's maybe if starts from 15. Because... Yes, it will be start, by next Monday, if let's say we do not, okay, I forgot about this. By next Monday, if let's say we still do not receive the card, we will be doing that on the following day. Yes. По поводу, Татьяна, у вас, наверное, какой-то другой это там стейкинг, может, за промо предыдущий, потому что по картам, если до 15-го они не получают карты, то с понедельника нам, как тем, кто должны были получить эти карты, будут начислять эти стейкинги. Так. Будь ласка, розкажіть більше стосовно легітимності біржі. Тут я не зрозуміла. По поводу легальности биржи. Биржа зарегистрирована на Каймановых островах, и плюс она имеет лицензию US MSB. После запуска биржи все эти документы тоже будут опубликованы. Так.
understand what the person asking us questions is saying. Just listen, you understand, comma. You're welcome. Благодарю, кстати, я тоже не вижу, какие функции будут добавлены на платформе. Какие функции будут добавлены на платформе? Где, Лилиана? У нас есть UniLive, у нас есть UniMax, у нас есть UniShop, у нас есть игры. Какие функции, где именно? Уточните, пожалуйста, вопрос. Так, я только на нулевом рангу. Тогда поздравляю вас с началом. Примерно, когда будут по первому промоушену. Проговорили уже. Мистер Хантер, здравствуйте. Процент стейкинг будет понижаться в ноябре. Нет, откуда вы взяли такую информацию? Нету. То есть, первое понижение будет реализовываться только в следующем году. И то еще нет утвержденной даты. Люди распускают чуть-чуть информацию за ноябрь. Не знаю, откуда они берут эту информацию, но это неправда. Скажите, если я положу в стейкинг деньги на год, а в компании быстрее закончится 600 миллионов выделенных в стейкинг, я продолжу получать 25% до конца срока стейкинга или нет? Стейкинг рассчитан главное. Смотрите, во-первых, да, когда вы открываете стейкинг, там же указано, какая сумма вам монет должна будет, скажем так, получиться. Соответственно, оно будет все рассчитываться от финального количества монет, которое останется. Это всем на первый промоушен. Да, это именно по первому промоушену. По второй промоушен он еще идет. И 30 ноября он заканчивается. И в течение 14 дней после 30 ноября будут распределяться подарки. Мистер Хантер, questions about compensation Singapore. Because all ID I sent. So people ask me. So what I can answer him. Oh, okay. Can I should be able to get it check by tomorrow, and then I'll let you know again. You sent me in WhatsApp, right? Yes, in WhatsApp in this file with the link, because all it's same people. Okay. So I tag you after the Zoom. I tag you again, okay? You tell me again. Yeah. Can. Екатерина, вот только что Хантер сказал, что завтра он займется этим вопросом, потому что я ему отправил все айдишки, но он еще не допосмотрел. Говорит, завтра все посмотрит и скажет нам. Так, еще раз хотел уточнить видение компании по поводу СИН. В прошлом зуме услышал, что не будет сведения, что дальше понятно, что понятно планирует. По идее, по токену очень многие спрашивают. Татьяна, в прошлом зуме мы отвечали на этот вопрос. Мистер Хантер тоже отвечал на этот вопрос. Есть запись, обязательно пересмотрите. То есть усреднения до 30 ноября не будет. Там опять же есть ответ. И на нашем зуме, если что, я еще тоже проговорю, который будет через час времени. Скажіть, я не зрозуміла, хто отримає карти, чи можу я отримати. Если вы выполнили промоушен, то вы ее получите. Если вы не выполнили промоушен, то вы его не получите. Если вы не выполнили первый промоушен, у вас есть возможность до конца второго промоушена, то есть до 30 ноября его закрыть и получить свои карты. Как выполнить? Обратитесь к своему пригласителю или же приходите через час времени на нашу презентацию. В конце презентации я открою слайд с промоушеном, и это все мы тоже обсудим. So, Mr. Hunter, I see now we don't have any questions. Some questions what we have, we have after 2 hours my presentations in Russian language, so I can answer myself. So, okay, I think we don't need to spend your time, because in English questions, I don't see any